ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಕ್ಕು ತಮಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ದು ಯಾವ ಚ್ಯುತಿ ಬಂತು, ಯಾವ ಹಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂತು ಹೇಳಿ. ಆಕೆ ಕೇಳಿದ್ಲು ಪ್ಲೇಂಟಿಫು, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಏರ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರಿ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪೀಲ್ ಹೋದ್ರಿ, ಅಪೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೇನು ತೋಚುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾರು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್? ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನಾಳೆಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ. ಎದುರುಗಡೆಯವರು ಅವ್ರು ಯಾರೋ BS ಮುರಳಿ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ತೀರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತನೇ ಕೊಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ನಾನೇನೋ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾ 18th ಬೇಡ, 18th ತುಂಬಾ ಆಗೋಗಿದೆ. 22nd ಕೊಡ್ಲಾ? ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 21 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ BS ನಾಗರಾಜ್, ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ 21/6. ರೂಪೇಶ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇದು? ನಾರಾಯಣ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫೈನ್, ಕೊಡಿ. ಡನ್. ನೋಡಿದ್ರ ಒಂಚೂರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 2 ಐಟಮ್ ಅನ್ನು, ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ 19 ಗುಡ್ ಸರ್, ಗುಡ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heard Sri Rupesh. Yes, I'll take it. Heard Sri Rupesh. ಇಲ್ಲಿ genealogical tree ಮಾಡಿದ್ವಿ. And VS Narayana. First, second appeal came to be admitted on the following substantial questions of law. During the course of arguments, a memo came to be filed by appellant, signed by the appellant number 1B and advocate for appellant. First, as such, the purview of the suit, the item number 1 and item number 6, item number 6 ಅಲ್ಲಿ 4 acres 6 ಗುಂಟಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 4 acres 6. Item number 1 and extent of property to the extent of and in item number 6, property to the extent of 4 acres 6 guntas are sought to be given up by the appellant. First, next para. Memo is called out here under for the ready reference and clarity. First, next para. Genealogical tree is also not correctly mentioned before the trial court, and therefore counsel for the respondent has furnished the genealogical tree, which reads as under. Sri Rupesh, learned counsel for the appellant, does not dispute the genealogical tree filed by the respondent. First, next para. In view of the fact that the item number 1 and part of the item number 6 being given up right, in view of the fact that the right in respect of item number 1 and item number 6B, item number 6 to the part of item number 6, has been given up by the appellant, the decree of the trial court needs to be modified by granting half share each to the yararge Mallaya and Basvaya. To Mallaya and original first defendant. But Basvaya is not representing you, my lord. Yeah. No, I am only representing different. It's okay, sir, no problem. Because no, then Mallaya and original defendant Basvaya. First, this court has taken note of the fact that Basvaya, who is the original first defendant, is not represented in this appeal. First, next para. Since the contesting respondent, represented by Sri VS Narayana, claims the right under the Nadagowda Mallappa, who is the son of Maridevaru, from whom
Mallaya and Basavaya are also claiming through Karibasappa, No, there was severance of Maridevarinda. status. Maridevarinda. ಮರಿದೇವರಿಂದ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಆಗ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ಮರಿದೇವ್ ಆಯ್ತಾ, ಏನಂತ ಬಂತು, ನಾಡಗೌಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಥ್ರೂ ಮರಿದೇವರು ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮರಿದೇವರು ಹ್ಯಾಡ್, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಮರಿದೇವರು ಹ್ಯಾಡ್ 2 sons by name Karibasappa and ನಾಡಗೌಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ There was severance of status. wait. Said Karibasappa had 2 children, namely Subbappa and Basvaya. First, among them, Basvaya is the first defendant and Mallaya is the son of Subbappa, who was the plaintiff. First, next para. The Sri V.S. Narayana is representing the branch of Nadagauda Mallappa, heirs of Nadagauda Mallappa. First, next para. Since the property number item, suit property item number 1 and part of suit item number 6 to the extent of 4 acres 6 kuntas are independently acquired by Nadagauda Mallappa, those 2 properties, in respect of those 2 properties, as aforesaid, the plaintiff cannot have any claim whatsoever. First, since the Mallaya is the son of Subbappa and Basvaya being the uncle of Mallaya, being the another son of Karibasappa, the remaining properties of the suit, remaining suit properties are to be divided among plaintiff and original first defendant Basvaya. First, Basvaya since no more, his legal representatives who have remained unrepresented before this appeal, are entitled to half share in the remaining suit properties. First, to that extent, decree of the trial court and the first appellate courts needs modification. First, accordingly, following order. Accordingly, by answering the substantial questions of law in favor of the appellant, plaintiff, following order is passed. RSA, second appeal. This second appeal is allowed in part. First, plaintiff Mallaya and legal representative Basvaya, original first defendant, are entitled to the suit properties, half share in the suit properties, except item number 1 and 4 acres 6 kuntas in item number 6. Office is directed to pass modified decree accordingly. Yes, sir. One submission, madam. No, I am representing only 9 to 11, that's all. In rest of the, respondents are concerned. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, V.S. Narayana representing 9 to 11 who are few of the LRs of Nada Kempegowda branch. Nadagauda Mallappa. Nadagowda Mallappa's branch. Yes, sir. Done.